so-called Bangladeshi politician, elected politician, তারা সিটি লেখন না হলে higher court যাওয়া, judicial review করা, there are many quotas left in this country. Tier 1, Tier 2, they are all legal migrants in this country because we need workforce and we invite people to come here. Either show politicians that they didn't do a deal with the French. That's why you have these boats coming. যারা 2021 আইছেন তার কি অবস্থা? What Shabana Mahmood is saying, what Nigel Farage is saying, that's not British money. We understand we are immigrants. Doesn't matter আমরা কতটুকু ব্রিটিশ হই, আমরা বাঙালিত্ব থাকবো, and that is it is in our DNA. আমি এই কারণে ডিএনএ কই যে ডিএনএ হইছে যে বাফর যদি ডায়াবেটিক্স থাকে তো ফুয়ার ডায়াবেটিক্স হয়ে যায়, বাফর যদি ব্লাড প্রেশার থাকে তো ফুয়ার হয়ে যায়, মার যদি আসমা বেমার থাকে ফুড়ির হয়ে যায় স্টেজ বাই স্টেজ. ইটস অনলি 0.9%, less than 1% chances that you may not have because everything is in our DNA. So আমরা বাংলাদেশি ডিএনএ, yes we are British, but আমরা মেইন প্রশ্নগুলোতে আমরা যাই গিয়ে প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবো. উই আর নট গোইং টু. ওয়ান অফ দ্য মেইন কোয়েশ্চন ইজ তা যারা 2021 আইছেন তার কি অবস্থা হইব. আমরা এখানে কেউ ক্লিয়ার অ্যাডভাইস আপনারা করা সম্ভব হইতো না হোয়াট উইল হ্যাপেন. উই হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড সি. দিস ইজ এ প্রপোজ প্ল্যান. ইট উইল টেক সাম টাইম. মাইট বি ফেব্রুয়ারি ওর এপ্রিল, উই উইল নো. বাট ফার্স্ট রেকর্ড থেকে আমরা যেটা জানি সেটা হইল যে ইট ইজ Priya Exclusives winter sale is now on. Backdated করে কিছু করা হয় না. But as an example, if it happens, there will be other revenue opportunity থাকবো. Higher court যাওয়া, judicial review করা. There are many quotas left in this country. অকলতার বাদে থাকে ইউরোপিয়ানও. So এখনো রয়েছি আমরা যদি ইউরোপের ভিতরে নাই আমরা অনেক. This is a long term, so for God's sake আপনারা কেউ এটা নিয়ে প্যানিক করুন না, জানো this is just and lot of other changes are a sound bite for the parliaments and everybody else because some of them are already exist in a different forms. It is a so I am not advising you again and again. I'm saying Peru, let's start then. Why do they use immigration of khala manushe diye eta dirty kaam koray? Conservative be korailo 3 gura tane. Okhon tumar khala manushe diye sob dirty kaam koray. Eta korar karon hoile ki jane eta hoile ki jane racial politics. So immigration that what politician the babe tulani or etar purpose ligi actual purpose ligi tara jeta hoy dog whistle politics. Abla then racial then kisu racial tension ase desho then racist vote একটা আছে ও racist vote bank রে আনবার দেয় এটা খরানিয়র এবলা তারা খালা মানুষের খরার কারণে লিগে দেন সাদা আর কেউ ধরতে পারতে না সাদা কি করতে মানুষ কইলানে দিস ইজ ডগ হুইসল পলিটিক্স প্লেইং রেশিয়াল পলিটিক্স বা তারা ওখানে and this is একটা age old tactics আপনি দেখবা দেন right let's go back to next one. The whole every single thing came into the public eyes. It is not because the legal migrants. Even Nigel Farage does not say migrant. He talks about boats. I done study last night, many of them, and I had to see what is he talking about. So Tier 1, Tier 2, they are all legal migrants in this country because we need workforce and we invite people to come here and serve us. Either it is in a hospital or a nursing home or a televisions or a restaurants. So they are the legal migrants coming to this country. And this is the British citizenship, ILR, were indifferent to remain or British. It is a privilege. I had to study last night just because of a problem. So it is a privilege. It after they go bound to fight by tonight. Okay, but there is big but. পাইয়ে যে কইছেন তিনটা জিনিস, এই তিনটা কিতা এই তিনটা আসলে এমন ডেঞ্জারাস কিচ্ছু না এই তিনটা পলিসি যেগুলা অলরেডি কনসালটেশনে যাইতো না যেগুলা and I think suitability, integrations and contribution. So contribution to is a minimum wage of £12,570. That's threshold gonze. Minimum wages is basically 26 hours a week. £10 করে কাম করলে এখন মনে হয় 12 পাউন্ড জার্গি বা whatever it is, you know more than me. এটা তো একটা মানুষের মিনিমাম থাকতে হবে। এটার পরেও কিন্তু you will be able to claim low income. So your claim is not fully stopping because যে বলে না তুমি তো 1 টাকাও খাইতে পারতে না। Now if you are on benefit 5 years এর ভিতর less than 12 year month যদি ধরো 1 মাস বেনিফিট আছেন তান ILR
ফাইতে আরও 5 বছর বেশি থাকা লাগবে আর যদি মোর দ্যান 1 ইয়ার হয় তাহলে 10 years 10 years. Okay. Yeah, sir. So I personally think then this is it's not something to worry about because যারা এই দেশে আয় তারা আর্নিং কর ক্যাপাসিটি আছে. Okay, let's just go back and finish few things. You said something very important in your show. Racism, it exists in our society in a different form. Institutional racism exists to our karone. Pay gap is 3.6 billion between browns, black and white. It is not me, it is how it is. So he's now Crown Prosecutor. So he get paid by the Crown. Okay? So Crown থান লগে দুইজন ব্যারিস্টার এক লগে শুরু করছে বাট সাদাটার প্রমোশন হয়ে যাইব কি তোমার 180,000 পাউন্ড আর থান কিন্তু 45,000 থাকবা and that is an institutional and it is glass ceiling right so this is exist এখন যে ইমিগ্রেশন যেটা শুরু হইছে ভাই you tell me where do you see is it going to affect our community or is it going to be just eyewash brainwash gone No, I wash brainwash. Amra organize hortamebo as a community. We have to organize. Amra sure tultamebo that this is not acceptable. Kharone ligi dane itar reform dane dorilak attacks on immigration or attacks on even asylum seekers. It goes against British values. I agree. But amra sutotate khoise Magna Carta ekta asil Magna Carta to ligi every human being is equal under the law. You are innocent until proven guilty. Ohan khoise dane that might be changing. Second World War bade khoise never again. Odesh asil the prime this country was a prime signatory to the United Nations Convention on Refugees. It was a prime signatory and drafting of international law. So ohane zezagat amar desh took a leading, this country took a leading. We have to defend these values. Ar ekta perspective afnare dei then Germany to duroi nai. Germany has taken over 1 million asylum seekers. আমরা আপনি যদি দেখুন দেন এই দেশ হইলে কি about 50,000 a year so একটা পার্সপেক্টিভ একটা আনতেইবা আর কারণ হইলে কি দেন এখানে ই বোটস এখানে আর আগে আমরা ইউরোপে আসলাম একটা ইউরোপিয়ান একটা পলিসির মাঝে আসলাম দেন that's why France had to do their duty এবলা যে জায়গা ইউ তাই আমরা বাড়ি গেছি Either politicians they didn't do a deal with the French. That's why you have these boats coming. But we have to take everything into perspective. I am for British values. A British value you treat everyone equal, innocent until proven guilty, and you help the unfortunate. And that's British value. That is St. George's flag. That is a Union Jack. And what Shabana Mahmood is saying, what Nigel Farage is saying, that's not British values. Okay. I agree. Okay. Where I disagree, let me tell you. Problem is, your next door garden fence is not there, so the fox is coming in. On foxol loge, joto rokomor janwar achen sob tiye amaijen, karon inno to ar bera nai. So, okhon British value kila amra rakhtam. Yes, I agree, Afghan. I agree tar desh falaiya destroy kori aichi. But problem is, আমরা যেগুন তোরে তোমার বোর্ড দিয়া বানাই তোমরা খালাই নকল কইয়া বানাইছো এগুন তো সাধারণতই বাদ আজকে সাধারণত কি বাদ বিকজ এটা তো এমন ককনাটক হলিগুন এই যে আমরা এতজন এমপি বানাইছো তোমরা আমরা এনো টেলিভিশনে বইয়া লাগে তোমার বাংলাদেশও 20টি আর 7টি ধরো আমরা লন্ডন হ্যাঁ তো ইগুন তো ইনো তো কিছু মাথা না কোনো শিখায় না কোনো সুর বানায় না এটা কি আমরা ফেইলিয়ার আমি যখন তুমি যখন ব্রিটিশ ভ্যালু মিলাইতাম পারে না তুমি কইবে আমরা ফেইলিয়ার হোয়াট ইজ এ ব্রিটিশ ভ্যালু আই টেল ইউ আমরা কোনো রিপ্রেজেন্টেশন আমরা দেই মানুষে ফাটায়া এমপি হইবার যায় টু রিপ্রেজেন্ট আমরা কমিউনিটি বা যেহেতু গাট ফারাইজাইন let's we have to hold these people to account. Let's not just where are the so-called Bangladeshi politicians, elected politicians? Why don't they write to the newspaper?